한국에서 직접 만나볼 수 있게 전시회를 개최하는데 도움을 주신 분들을 간단한 인사 말씀을 들어볼까 합니다. 이 행사는 한겨레신문에서 주최하며 그 행사 주최자인 김태기 상무님의 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 이 자리로 모시겠습니다. 김태기 상무님. 반갑습니다. 이 사업을 제안을 받고 결정하면서 대단히 고심도 많이 했는데 이 사업을 하면서 이 사업을 과연 성공할 수 있을까 하는 고민도 사업 총괄하면서 많은 번뇌도 있었습니다. 저희 신문사는 2006년 베그넘 전시부터 이 사진전 전시를 꽤 여러 번 했습니다. 델피리오 친구들, 제나 할로윈데이, 그다음에 엑스레이맨, 로이터 사진전, 올해 3월에 끝난 게티 이미지 사진전까지 했어요. 물론 그 사진전 중에서 대단히 성공한 것도 있고 그렇게 빛을 못 본 사진전도 있습니다. 사업이라는 게 항상 결정할 때는 어려운 점이 많이 있었습니다. 그래도 이 사업을 제안받았을 때 우리 직원들과 전체적으로 이 사업은 충분히 국내 팬들에게 알릴 만한 값어치가 충분히 있다 이런 판단에서 작년부터 준비하게 됐습니다. 준비하는 과정에 코로나도 있었고 그 과정에 사실 이 작품 원작을 독일의 프랑크푸르트 수장고에서 저희 국내로 이송하는데 비용도 엄청나게 들었고요. 저희는 사진전은 필름을 국내에 전송해서 국내에서 인쇄해서 전시하는 걸로만 일부 이해했는데 이 사진을 그러지 않고 원판 그대로 독일에 있는 프랑스 수장고에 있는 사진을 갖고 와서 한가람 전시 미술관에서 전시하게 됐습니다. 오늘 참석해서 감사하고요. 이분은 여러분도 많이 아시겠지만 히치콕 인물 사진, 그 다음에 스티브 잡스 사진, 그 다음에 앤디 워홀, 저희 포스터에 나온 앤디 워홀 사진, 이런 인물 사진도 많지만 풍경 사진 이런 것도 대단히 많습니다. 프랑크푸르트에서 실어올 그 작품은 85점이었고요. 그 다음에 뉴욕에서 직접 프린트해서 저희로 보내준 작품이 한 30여 점 됩니다. 그것이 총 125점이 오늘부터 3월 말까지 예술의전당에서 전시회가 열립니다. 많은 관객들이 찾아와서 사진작가의 거장, 이분의 삶, 그 다음에 열정, 에너지 이런 것들을 느낄 수 있도록 저희가 최선을 다해서 전시회를 개최하고자 합니다. 우리 예술의전당의 공동주최자로 참여해서 이런 자리를 빛내주셔서 감사하고요. 진짜 이 전시의 작가의 알버트 왓슨 작가님을 모시고 인터뷰 질의응답을 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김태기 상무님. 자, 그러면은 오랫동안 기다리신 우리 알버트 왓슨 작가님을 모시는 귀한 시간을 갖도록 하겠습니다. 알버트 왓슨 작가님 나와주시죠. 오늘 통역을 맡아주실 아리아님도 같이 소개를 좀 드리겠습니다. 알버트 왓슨 작가님 인사 먼저 해주시면 감사하겠습니다. Good morning, everybody. 좋은 아침입니다. I'd like to say it's a great honor to be invited to come to Korea, to Seoul. This is my first retrospective in Asia, so for me it's very exciting. 네, 서울에 와서 이렇게 귀중한 시간을 이루어서 정말 감사합니다. To put together a show like this
is a lot of work. 아, 네, 이렇게 큰 쇼를 오르가나이즈 하는 건 굉장히 어려운 일입니다. Not so much for me, but for the museum staff. 네, 저는 아니겠지만 박물관 스태프분들이 좀 많이 보여주셨겠죠. I would like to thank the wonderful Lydia 네, 리디아님께 특별히 감사드리고요. and all of her staff. 네, 리디아의 모든 스태프분들께도 감사드립니다. And from New York, I thank Aaron Watson, who's worked with me for 17 years. So between Aaron and Lydia, I think they did 3,000 emails. 뉴욕에서는 저와 함께 17년 동안 작업한 에던 왓슨에게 특별히 감사드리고요. 리디아와 에런 사이에 아마 3,000개 이메일 정도가 왔다 갔다 했을 것 같습니다. I was also very impressed by the hanging staff, the people responsible for lighting and putting the pieces on the wall. 아, 네, 그리고 특별히 라이팅이랑 이제 작품을 벽에 거는 작업을 도와주신 분들께도 정말 감사드립니다. So once again, thank you for coming. I'm very happy to answer any questions. But once again, I'm very excited to be in Seoul. 아, 네, 어떤 질문이든 답변 드릴 예정이고요. 서울에 오게 돼서 정말 기쁩니다. It's okay. So they would like to ask questions now. 아, 네, 지금 질문을 하시겠습니까? 아, 네. 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 질문을 제가 일단 드리고요. 궁금한 점은 제가 질의를 하고 답을 한 다음에 나중에 Q&A를 추가할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 네. 한국은 물론 아시아에서 첫 대형 전시를 여시게 되셨는데요. 소감 한 말씀 부탁드립니다. This is your first big exhibition in Seoul. Can you please share your feelings? I'm very excited, as I said before, to be in Seoul. It's a very friendly feeling to be here. And also, as I said before, it's very exciting for me to be here. 아, 네, 서울에 오게 되어서 정말 기쁘고요. 굉장히 친절하고 친근한 그런 느낌을 주는 도시입니다. 네. 이번 전시는 어떤 부분을 중점적으로 기획하고 준비하셨는지 직접 소개 부탁드립니다. Can you please share with us what you focused on through this exhibition? Since I arrived, I focused on Yes. since I arrived, I have seen my hotel, and the first day I was here 12 hours in the museum, and the second day 16 hours. So I hope in the next 2 or 3 days to really begin to see Seoul. I have not had the chance yet to see Seoul. 아, 네, 저 서울에 오자마자 12시간을 뮤지엄에서 보냈고 둘째 날은 16시간을 뮤지엄에서 보냈습니다. 그래서 남은 2, 3일은 서울을 좀 더 구경하게 되기를 기대합니다. 네. 한국에서 관객들을 직접 만나는 시간도 가질 예정이라고 들었습니다. 주요 일정을 좀 간략하게 소개해 주시면 감사하겠습니다. So we know that you are meeting the Korean audiences directly. Can you please share your detailed schedule? So you are meeting Korean fans and audiences. Am I meeting Yes. other artists from Korea? Korean fans. Korean fans? Yes, you are meeting Korean fans and audiences. So I'm sorry, I don't understand your question. You have it in English? Oh, I know it's in Korean. So am I meeting? I think you can take the mask down if it's okay for Okay. you, because I can hear better. So you have planned to meet Korean
fans and audiences? Oh, I'm very happy to meet all Koreans, not only fans, maybe 2 or 3 fans, but any Koreans, artistic Koreans, celebrity Koreans, the South Korean soccer team. So I'm happy to meet everybody when I'm here and speak to them. 네, 저는 서울에 와서 뭐 아티스트 분이나 셀러브리티나 아니면 축구 선수 모두 다 만나고 기재를 하고 있습니다. 그게 단가요? No, the schedule so far is a schedule of the opening for tomorrow, and I'm giving a lecture, I believe, on Saturday, and basically I do as I am told by Lydia every day. So whatever the schedule is, I follow the schedule. 네, 현재는 내일 오프닝이 있고요. 토요일 날 렉처를 진행할 예정이고, 그리고 리디아님이 스케줄을 안내해주는 거에 따라 따를 예정이라고 하십니다. 네, 혹시 이번 전시에서 가장 중요한 작품들을 꼽는다면 어떤 작품들이 있을지 알려주시면 감사하겠습니다. So can you share with us the best piece during this exhibition? The best photograph in the Yes. exhibition. Yes. I like, a lot of pictures. As my son says, of course you like everything because you took the pictures. But maybe the most important picture is the first one, is Alfred Hitchcock. 네, 알버트 히치콕 작품을 제 최고의 작품이라고 말씀하십니다. 네, 고영님. And I can give a reason for the why 네, I like the 이유를 Alfred 말씀하시고 Hitchcock. 앞에 보고 말씀해 주라고. 프론트 앞쪽을 보고 말씀해 주십시오. Oh, I'm sorry. I'm sorry. 다음 질문을 드리겠습니다. 50년 넘게 사진작을 이유 얘기하시려고 작품 네 죄송합니다. 네. Regarding Hitchcock, 1973, I was starting to arrive as a photographer, and they asked me from a magazine, would I photograph somebody famous? I said yes, of course. And then the next day they said it's Alfred Hitchcock. And because I had just finished 3 years in London at the Royal College of Art Film School, of course to photograph Alfred Hitchcock was very important for me, not only as a photographer but as a human being. It was a very exciting commission. And of course I was very nervous because I hadn't photographed anybody like this before. So I did as much preparation as I could, and he was very nice to me, and the shooting was a very big success for me and started really in a big way my career. 네, 1970년에 사진 작가로 이제 시작을 하셨는데요. 잡지사에서 유명 촬영을 하시겠냐고 여쭤봤는데 다음날 알버트 히치콕이라는 걸 알게 됐고요. 제가 3년 동안 런던의 필름스쿨에서 이제 학교를 졸업하고 사진 작가로서 이제 유명한 작가를 촬영한 첫 미션인데 굉장히 걱정도 되고 준비도 많이 했습니다. 그는 굉장히 친절했고 또 슈팅은 굉장히 성공적이어서 저희 커리어를 레벨업하는 데 굉장히 많은 도움을 주었습니다. 다음 질문 드리겠습니다. 50년 넘게 사진 작업을 이어오시고 계시는데요. 사진 철학 중 변하지 않는 점과 바뀐 점이 있으시다면 알려주시면 좋겠습니다. So you've been shooting for more than 50 years. What are the philosophies that you still keep until now, and if there are any changes, what are those? For me, there was a moment of magic when my wife gave me for my 21st birthday a small camera, and from the minute that I had the camera, I knew and felt
that there was some mystical connection with me and the camera, and the idea of looking through the camera and seeing the world was completely made me an obsessive photographer. So I became addicted to photography and enthusiastic for photography right from the first time that I had a camera in my hand. And even till this day, I have the same obsession and excitement and about photography. And I was unable to become a celebrity photographer only, a fashion photographer only, a still life photographer only, a landscape plus people photographer only. I was photographing everything in the world that I found interesting. 네, 제가 21살 때 제 생일날 아내가 작은 카메라를 선물을 해주셨는데요. 그 카메라를 받는 순간 신비한 커넥션을 경험을 하게 되셨고요. 그리고 세계를 바라보는 시각이 저를 작가로 만드는 순간이었습니다. 그리고 사진에 대한 열정이 카메라를 붙는 순간 생성되었고 오늘날까지 동일한 그 사진에 대한 흥미와 열정을 유지하고 있습니다. 그리고 저는 셀러브리티 사진 작가나 아니면 풍경 작가 아니면 패션 작가 이렇게 한 군데 정해지지 않고 작업을 유지하고 있습니다. 네, 다음 질문입니다. 인물 사진 촬영에서 어떤 점을 가장 중요하게 생각하시는지 궁금합니다. So when you take portrait photography, what do you most prioritize? Prioritize? There is a very simple answer to this, and I try and inject into the photography memorability. In other words, that people who see it, the image, remember the image. So the image feels important. Of course, over the years, you cannot make every image amazing, incredible, fabulous, but you try to make every image important. 네, 간단하게 답변 드리자면 저는 이제 그 사진에 녹여내도록 노력을 하는데요. 기억을 녹여내도록 합니다. 그래서 그 이미지를 보는 사람이 이미지를 기억하도록 그 이미지가 중요하게 남도록 노력을 하는 편이고요. 시간이 지날수록 그 이미지를 소중하게 생각할 수 있도록 하는 편입니다. 네. 다음 질문 드리겠습니다. 현재 디지털 작업과 아날로그 작업 비중은 어떻게 되나요? 암실도 여전히 유지하고 있는데 디지털 시대에 아날로그 촬영을 고수하는 이유가 있는지요? So you work digital and analog. Which do you spend your more time, digital or analog? And I know you still keep your dark room. And why do you continue analog in the digital era? Just so as you know, this is not quite correct because for 40 years I was working in analog photography. I loved analog photography. I loved the smell of the darkroom. I loved making prints, and all of the prints you see in the exhibition were made by myself. Which is quite unusual. A lot of young photographers now send their images out to somebody else to make, but we always make the images in-house, they say. You understand what in-house means? We make them. We make the images. So at this point,
I entered the digital world. To be quite honest, when I looked in the viewfinder of an analog camera, I see a rectangle. When I look through the viewfinder of a digital camera, I see a rectangle. So when I compose the image, for me, there is no difference when I approached photography in digital to analog. It's more the same if you have a car that has a stick shift, or if you have a car that's automatic. But the purpose is the same. The main difference in digital world is what happens after you take the picture. In other words, the computer. So for me, I love the computer because it gives me even more creative freedom. So I love analog, but I also love the computer. 저는 14년 동안 아날로그 사진 촬영을 진행해 왔는데요. 아날로그 사진 굉장히 좋아합니다. 그 암실 냄새도 좋아하고 프린트하는 것도 굉장히 좋아합니다. 전시장에서 보시는 프린트는 모두 제가 직접 진행한 것이고요. 요즘 젊은 작가들이 다른 곳에서 프린트를 진행하는데 저희는 인하우스에서 전체 다 진행하고 있습니다. 디지털 월드에 들어와서 이 디지털 카메라 뷰 파인더를 보면서 저는 네모가 보입니다. 사실 저한테는 큰 차이는 없습니다. 디지털이나 아날로그 둘 다 동일하게 느껴지고요. 예를 들어서 차량은 스틱 시프트가 있고 자동 차량이 있는데 사실 목적은 동일합니다. 그래서 저는 컴퓨터를 굉장히 좋아하고 컴퓨터가 그 크리에이티브의 자유를 주기 때문에 좋아하고 있습니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 작가님이 촬영한 피사체 중 유명인이나 일반인을 모두 합쳐서 기억에 남는 3명을 꼽아주십시오. 이들을 선택한 이유도 알려주시면 좋겠습니다. Can you please share with us 3 persons that you remember, whether they're celebrities or normal person that you've photographed and why? Well, usually with celebrities, you're receiving this as a commission. In other words, somebody asked you to photograph the celebrity. I mentioned already Alfred Hitchcock, and Alfred Hitchcock, to photograph him, I did a lot of homework. This is a very important thing when you photograph celebrities, that you do your homework. In other words, you know the movies of Alfred Hitchcock. You know the beginning movies, the end movies. You read about the philosophy of Alfred Hitchcock. And therefore, when you arrive to speak with him and communicate with Alfred Hitchcock, then you already know something about the man. This would apply to all celebrities. I photographed hundreds of celebrities. When I photographed Steve Jobs, I knew that we had 1 hour to photograph. Would you like to finish Hitchcock first? Sure. Yeah. 셀러브리티를 촬영할 때는 커미션 의뢰를 받게 됩니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 알버트 히치콕을 첫 번째로 손꼽을 수 있고요. 저는 그 히치콕 분을 만나기 전에 숙제를 굉장히 많이 했습니다. 셀러브리티를 촬영할 때 가장 중요한 것은 그에 대한 조사를 해야 하는 것이고요. 그의 영화, 최초의 영화, 또 엔드 영화, 그의 철학 전반적으로 다 조사를 했고 그를 만나서 대화를 할 때 이미 그에 대해서 다 알고 있는 듯 느꼈습니다. 저는 100명이 넘는 셀러브리티 촬영을 했었고요. 특히 스티브 잡 촬영도 진행했었습니다. And then with Steve Jobs,
I was told I would be given 1 hour from 9 o'clock in the morning to 10 o'clock. And they were going to allow me into the offices at 9:15. Of course, I said, this is not possible. I need to be there at 6:30 to do the preparation, to be ready for him. And I made it clear I wanted to do an important image of Steve Jobs. So I got permission to get into the Cupertino at 6:30, and I rehearsed all of my lighting. I was completely ready for him. And at 5 to 9, the personal assistant of Steve Jobs arrived and said, Mr. Watson, I'd like you to know that Steve Jobs hates photographers. He doesn't like them. And of course, I said, there's nothing I can do about that. However, one thing I thought, so I had a good communication with Steve Jobs. I decided to tell him when he arrived, exactly at 9 o'clock, I decided to tell him that I only needed him for 30 minutes, which I did when he arrived. He was very excited immediately and happy, smiling, that he didn't have to give up 1 hour, but only half an hour. So this immediately helped my relationship. And then after that, he was a little bit horrified that I was still shooting analog film with him, not digital. And I said that digital was not quite ready yet, and he said he agreed, but then he pointed to me and said, yes, it's not quite ready, but soon it will be everything. Then we had a very nice shooting. He then picked up the Polaroid. He asked if he could keep the Polaroid I did of him. And he said, maybe this is the best picture ever of me. And of course, I thought he was just being a nice person. But later, when he died, they used that image of him as the memorial image on Apple. And everywhere they announced worldwide his death by using this image. So he did like the picture. 네, 제가 스티브 잡스를 촬영할 때는 1시간이 주어졌습니다. 아침 9시부터 10시까지고요. 네, 그쪽에서 저에게 8시 45분까지 오라고 했지만 저는 6시 30분에 도착을 해서 준비를 해야 된다고 말씀을 드리고 쿠퍼티노에 6시 30분에 도착할 허락을 받아서 그러면 준비를 완료했습니다. 8시 55분에 스티브의 어시스턴트가 도착을 해서 스티브가 사진작가를 좋아하지 않는다고 전달을 했습니다. 그래서 스티브가 정확히 9시에 도착했을 때 저는 그에게 30분만 달라고 말씀을 했습니다. 그래서 스티브는 굉장히 기뻐했고 1시간이 아니라 30분만 소요해도 된다는 사실을 그는 굉장히 기뻐했습니다. 그래서 그 부분이 관계 개선에 도움이 되었고요. 네, 그리고 저는 아날로그 슈팅을 진행을 했는데요. 디지털이 아니라 그 부분에 또 스티브가 한번 놀랐습니다. 제가 디지털이 아직 준비가 안 되었다고 말씀을 드렸고 곧 준비될 거라고 말씀을 드렸고요. 스티브가 폴라로이드를 본인이 보관할 수 있냐고 물어봤었고 그 작품을 보고 생애 최고의 작품이다라고 말을 했었습니다. 나중에 스티브가 죽었을 때 그 애플의 메모리얼 이미지로 그 제가 촬영한 사진을 사용을 했습니다. Are my answers too long? 제 질문이 너무 답변이 너무 긴가요? It's okay. I can tell
a very funny story of when I photographed in 1986. I photographed in Buckingham Palace the Queen and the royal wedding in 1986. And of course this was because I'm British, it was very important. And I arrived at the palace 3 days before to make all of the preparations to take the pictures of the wedding. And I had at that point only photographed 3 weddings when I was much younger, and unfortunately all the weddings ended in divorce. And this wedding was no exception. So I photographed 4 weddings, and all of the 4 weddings, everybody got divorced. So if anybody in the audience wants me to photograph their wedding, I would say no. 네, 제가 재미있는 얘기를 하나 공유하고자 하는데요. 1986년에 제가 버킹엄 팰리스에서 퀸 보얄 결혼식 촬영을 진행했었습니다. 제가 영국인이기 때문에 이 사실 굉장히 중요한데요. 저는 3일 전에 팰리스에 도착을 해서 준비를 다 완료를 했습니다. 제가 젊었을 때는 웨딩 촬영을 많이 했었는데요. 사실 제가 촬영한 모든 결혼식이 이혼으로 끝나게 됐습니다. 근데 전혀 이것도 예외는 아니었는데요. 4개의 결혼식 사진 촬영이 전부 다 이혼으로 끝나서 혹시 관객들 중에 저한테 결혼식 사진을 의뢰한다면 제가 거절을 할 생각입니다. So it was perhaps a life-shortening experience to do this wedding because technically it was very easy to do, but they gave me 30 minutes to do all of the photos. I had 11 situations. The first situation was 62 people, all the way down to just 1 person. So handling all of these aristocrats and moving them around was a moment of insanity. 이 촬영은 굉장히 긴장감이 넘는 거였는데요. 저에게는 30분이 주어졌습니다. 11가지 상황 전체를 30분 내에 촬영을 했어야 했고요. 첫 번째는 62명을 촬영을 했어야 됐습니다. 이게 한 명으로 네로다운 됐고요. 그리고 이분들을 촬영을 진행하는 것은 굉장히 특별한 순간이었습니다. At one point of the insanity, I had everybody in position, but the Queen was not there. And I turned around, and my assistant was helping the Queen up the ladder to the camera to look in my camera. 네, 모든 사람을 이제 위치에 다 이제 지정해 놓았는데 퀸이 보이지 않았습니다. 그래서 둘러봤더니 제 어시스턴트가 퀸을 위치에 이제 도와주고 있었습니다. And she did this because she said she also had the same camera that I had. 네, 그렇게 한 이유는 저와 같은 카메라를 가지고 있었기 때문이라고 말씀했습니다. But it was an interesting experience. 네, 저에게는 굉장히 흥미로운 경험이었습니다. 저희가 준비한 마지막 질문을 드리겠습니다. 기자분들께서는 큐레이터님 설명이 끝나시고 맨 마지막에 질문을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 제가 준비한 마지막 질문입니다. 최근에는 어떤 작업을 주로 하셨는지요? 향후에 계획하고 있는 작업이 있으시다면 알려주시면 좋겠습니다. So this will be my last question.
What kind of photographies have you been working this year, and what do you have planned for next year? Yes, there is the bad news for photographers. They never get to retire. The good news for photographers is they never get to retire. 네, 안 좋은 소식은 사진작가는 은퇴가 없고요. 또 좋은 소식은 사진작가는 은퇴가 없다는 점입니다. So now I'm 80, but I'm still working every day on different projects. And in the exhibition, there is one print, a large print of a children's ray gun, a toy gun. And it's part of a project I'm working on right now on children's toys, guns. And this image was only made 2 weeks ago and printed then and sent here. So the first image you see in the exhibition was from 1966-67, and the image of the gun, which you can find, was taken this year. So the difference is approaching 60 years of difference in the two images. However, if you look closely and think about the images of the first picture and the last, I hope throughout the show and from these two images you can see the connection of who I am. And one thing very important, when you look at my images, I was trained as a graphic designer. I then was 3 years at the Royal College of Art in London, film school. So when you look at all of my images, you can see graphics, you can see film, and some images are combining film, as in movies, film and graphics together. So when you look at everything, you can see that this is the dominant message in all of my pictures. 네, 저는 현재 80살이고요. 여전히 매일 일을 하고 있습니다. 다양한 프로젝트를 진행하고 있고요. 또 전시장에 가시면 한 개의 큰 프린트를 보실 수가 있는데요. 바로 아이들의 장난감과 총에 관한 것입니다. 이 이미지는 2주 전에 완성을 했고요. 프린트해서 여기로 가지고 왔습니다. 첫 번째 이미지는 1966년에서 1967년에 촬영이 된 것이고요. 보시는 총 이미지는 올해 촬영된 것입니다. 그래서 60년간의 그 차이를 보실 수 있고요. 첫 번째 사진과 마지막 사진을 비교를 하면서 저라는 사람에 대한 어떤 그 커넥션을 발견하실 수 있을 것 같고요. 저는 그래픽 디자인 훈련을 받았습니다. 2년간 런던의 로열 컬리지 오브 아트에서 공부를 했고요. 그래서 이미지에서 그래픽과 필름을 발견하실 수가 있습니다. 또 그리고 그래픽과 필름, 네, 이것이 이제 섞여 있는 것도 발견하실 수 있고요. 그것이 저의 주된 메시지입니다. 네, 감사합니다. 저희가 사실 질의응답을 맨 마지막 순서로 할까 준비를 했었는데요. 작가님을 통해서 듣는 게 여러분들이 가장 듣고 싶어하는 목소리이신 것 같아서 바로 연이어서 이제 자유롭게 Q&A를 진행하는 순서를 갖도록 하겠습니다. 손을 들어서 소속과 이름을 밝혀주시고 질의를 해주시면 되겠습니다. 질문하실 분은 손을 들어주십시오. 네. Do not be shy to ask a question. 네, 부끄러워하지 마시고 질문해 주세요. 예, 네이스의 강인동 기자입니다. 왓슨에게 드리고 싶은 질문은
디지털을 넓게 준비하셨다라고 얘기를 하셨고 또 짧은 시간 안에 아티스트를 앵글에 담았다고 얘기를 해주셨는데 그렇다면 그 짧은 시간 안에 디지털 없이 그들을 취재하고 앵글에 담기 위해서는 단번에 그들의 그 특징을 그려낼 수 있는 아이디어를 수집하는 비법이 있을 것 같습니다. 몇 사람의 예를 들어서 그들의 비법을 단번에 어떻게 알아채시고 컨셉을 잡으셨는지 매우 궁금합니다. So when you are interviewing people and putting them in the angle, I'm sure you have a way of collecting the ideas. How do you catch that and put that in your photography works? So, really in photographing people, and it can be a child, it can be somebody in the street, it can be an ordinary man or woman, or if you photograph the King of Morocco or the Queen of England, or a celebrity, Jack Nicholson, Denzel Washington, Jackie Chan, any of these endless celebrities, the most important thing is how you communicate with them. And I said before, to communicate well, you need, especially with the celebrities, to do homework. So you really investigate who these people are. However, photographing somebody you don't know, somebody in the street, then you have to use your personality. And I was very lucky that I enjoy speaking to people. So this was a little extra thing that I was given, just happy to speak to anybody of any level. And I used the same approach to the Queen of England as I would to somebody in the street. I'm respectful, sympathetic, and you try and make them as relaxed as possible, because a lot of people, even celebrities, can be very nervous to be photographed. So you have to be really in yourself, as Italians say, simpatico. You have to be sympathetic towards the people that you photographed, and gentle, as well as being strong. 네, 제가 사진 촬영을 할 때 아이들 혹은 거리의 행인, 일반 남자나 여자, 그리고 모로코 왕이나 영국 여왕, 또는 셀럽, 덴젤 워싱턴과 같은 이 모든 사람들을 촬영을 할 때는 커뮤니케이션을 어떻게 하느냐가 관건입니다. 특히 셀러브리티를 촬영할 때는 철저하게 조사를 진행을 해야 됩니다. 네, 저는 모르는 거리의 사람들을 촬영할 때도 굉장히 그 인격을 중요시하고요. 사람들과 대화하는 것을 굉장히 좋아합니다. 그래서 모든 사람들, 어떤 위치에 있든 모든 사람들과 대화하는 것을 제가 우선 즐겨하고요. 특히 영국 여왕이나 거리에 있는 분들 모두 동일하게 대합니다. 그래서 우선 그들이 편안한 마음을 가질 수 있도록, 셀러브리티들도 사진 촬영할 때는 굉장히 좀 걱정을 많이 하시거든요. 그래서 그 부분을 중요시하고, 이탈리안들이 말을 하는데 임파키코라고 sympathetic 해야 한다는 부분을 강조를 하는데요. 굉장히 젠틀하고 스트롱한 그런 자세를 유지하고자 합니다. 추가 질문 있으시면. 네, 질문. 안녕하세요. 저 케이스 뉴스 조은민 기자라고 하고요.
질문이 세 가지가 있는데 첫 번째는 그 아시아에서 첫 전시회라고 하셨는데 그 부분에 대해서 아까 제대로 답을 안 해주신 것 같아가지고 첫 전시회를 서울로 정하게 된 이유가 있으신지 궁금하고요. 두 번째는 뭐 인물화, 풍경화 상관없이 모든 것을 찍고 싶다고 하셨는데 아직 못 찍어본 것 중에 뭐 욕심이 나는 주제나 장르가 있으신지 궁금하고요. 세 번째는 아까 아날로그 작업한 기간이 14년이라고 하셨는데 40년인지 컨펌 한번 부탁드리겠습니다. So I have 3 questions for you. First, this is your first exhibition in Asia, and why did you select Seoul? And second, you've expressed that you've done portraits and landscape photography, but are there any genre that you haven't covered yet and you wish to? And the third one is, you mentioned that you've done analog photography. Is it 14 years or 40 years? 한 가지 제가 좀 정정을 하고 싶은 게 있는데요. 아시아에서 첫 번째 전시가 아니고 아시아에서 중국과 일본에서는 전시를 하신 적이 있고 대규모로 큰 메이저 전시는 한국에서가 처음이십니다. Analog photography was 40 years, a little bit more actually, 45 years analog. And the reason I'm in Seoul is because of Lydia, because she flew to Tokyo when I was visiting Tokyo, and Lydia flew to Tokyo just to have a coffee with me and invited me, would I be interested in coming to Seoul? So the reason I'm in Seoul is 2 reasons. First, because of Lydia, and the second reason is, of course, I was interested in Seoul and South Korea, and of course I knew it was a vibrant, interesting place. I knew there was a lot happening with movies. I knew there was a lot happening with music. So the 2 reasons, Lydia and the vibrancy of South Korea and the vibrancy of Seoul, were the attraction to come here. 네, 첫 번째 그 서울을 정하신 이유는 무엇보다 리디아 때문인데요. 리디아님이 제가 도쿄에 있을 때 도쿄까지 와서 커피를 한잔하러 왔습니다. 그래서 도쿄까지 와서 이제 저를 서울로 초대를 했었고요. 그래서 우선 2 가지 이유인데 첫 번째는 리디아 때문이고 두 번째는 그 서울에 대한 저의 관심이었습니다. 서울은 지금 영화나 음악 다양한 일이 지내고 있는 흥미로운 곳이기 때문입니다. 그리고 두 번째 는 이제 그 45년 아날로그 작업을 진행을 했었습니다. Challenges going into the future. Yes. I've always been obsessed by photography. So for me it's an addiction to work with the camera. So if I have to photograph for 12, 16 hours a day, it's a pleasure for me. With the future challenges, I'm trying right now to work on some projects that involve sometimes fashion, working with people like, Comme des Garçons in Tokyo. And I'm very interested at the moment to explore a new way of seeing fashion, which is only a small part of my life, but I'm interested to see if I can do something more original than
what's happening now and what happened also in my past. As well as I'm working also on a series of still lifes that involve mirrors, and there are a few pieces, early pieces in the exhibition here. And I've always been fascinated by mirrors, and this is a current project that I'm working on right now. And of course, I still get commissions that people request to work with me, and it's very nice for me that, you know, young editors from Vogue magazine still want to work with me. So there's a lot of young photographers now, so it's very nice to be asked by different Vogue magazines worldwide to you know, it's a great honor still to be considered fashionable. 네, 아까 두 번째 질문 아직 진행해 보시고 싶은 장르에 대한 답변이신데요. 저는 카메라에 대한 중독이 있습니다. 그래서 카메라와 작업하는 것을 굉장히 좋아하고요. 12시간, 16시간 넘게 작업하더라도 너무나도 좋아합니다. 그래서 지금 미래 작업은 예를 들어서 패션에서 그 도쿄의 꼰대 갈송과 작업하는 거를 지금 염두에 두고 있고요. 또 두 번째는 패션을 보는 새로운 관점을 발견하고 있습니다. 현재나 과거와 상관없이 그 오리지널에 포커스하는 그런 관점을 지금 발견하고 있고요. 세 번째는 스틸 라이프의 지금 현재 전시 중인데요. 스틸 라이프를 메모어스를 관심 있게 눈여겨보고 있습니다. 저는 커미션을 여전히 받고 있고요. 특히 보그의 젊은 에디터들이 저와 함께 작업하고자 많은 의뢰를 하시는데요. 젊은 사진 작가들도 많은데 그 패션 보그 잡지에서 저에게 의뢰를 하는 것에 대해서 굉장히 기쁘게 생각하고 있습니다. 추가적인 질문이 있으신가요? 네. 안녕하세요. 코리아타임스 간수입니다. 다양한 장르의 사진을 굉장히 오랫동안 찍어오셨는데 그 중에서 이제 영화 포스터도 굉장히 유명한 킬빅이라든지 게이샤 추억이라든지 유명한 포스터도 촬영을 해오셨는데 혹시 영화 포스터를 촬영할 때는 어떤 점을 중시하시는지 좀 이게 인물 사진이나 또 랜드스케이프 사진과는 또 다른 포커스가 있을 것 같아서 You've been working on different genres for a long time, especially also film posters. What do you focus on and what do you prioritize when you work on film posters? What's different with portraits? As I said earlier, part of the reason that I think I did so many movie posters was what I said earlier regarding graphic power. A good poster you should be able to see from 1 kilometer away. So I think a lot of the work I did with movies, you know, it didn't matter if it was Kill Bill or if it was another Tarantino project or if it was Da Vinci Code or Chicago, any of these, that I think that the work I did was very strong looking. And when I use the English word strong, I don't mean necessarily I'm saying they were good. I'm saying that there was a graphic intensity in the imagery. And this always works very, very well, graphic intensity. So when you look at in the exhibition some of the older Vogue covers, you can see that I was interested in the pictures, the covers of Vogue, as a very strong, simple, intense image. So this is why I think this style works very well. My style works very well for posters.
and you know, I mean, one thing that you don't read very often, which also helps me with my photography, is that I've directed hundreds upon hundreds of TV commercials, and as a director, this helps me very much with my still photography. So, you know, it might have been interesting. We thought about doing, you know, maybe a monitor in the show that showed some of the TV commercials, which some of which I think were quite good. Not all, but the process for me in doing film, as in TV commercial or music video, was definitely helping me in my stills as well. And of course, the still photography helped me with film. 네, 무비 포스터는 그래픽 파워가 가장 중요하고요. 좋은 포스터는 1km에서 봤을 때인 것 같습니다. 뭐 킬빌이나 뭐 시카고 등등 다른 프로젝트 제가 많이 했었는데요. 강한 루킹을 중요시합니다. 제가 강하다라고 했을 때 꼭 좋아 보이는 것이 아니라 그래픽의 강렬함, 즉 인텐시티가 좋은 걸 말하는데요. 오래된 그 보고 커버를 보면 강한 인텐시브한 이미지를 보실 수 있습니다. 그래서 제 스타일이 포스터에 적합한 것 같고요. 제가 100개 넘는 TV 광고 다이렉팅을 했었는데요. 이 경험이 스틸 사진에 도움이 되고 있습니다. 그래서 TV 광고가 이제 몇몇 좋은 결과가 있었고요. TV 광고나 뮤직 광고의 경험이 스틸 사진에 도움이 되고 또 스틸 사진이 이 반대로 도움이 되기도 합니다. 네, 감사합니다. 제가 중간에 우리 고정은 큐레이터를 소개한다는 게 깜빡했고요. 또 마지막 저희 안이 왔는데요. 이번 전시 큐레이터인 고정은 큐레이터를 통해서 전시 소개도 받고 안내하시는 그런 시간을 드리려고 합니다. 고정은 큐레이터를 통해서. 네, 안녕하세요. 저는 이번 전시의 기획을 맡은 호정은 큐레이터입니다. 알버트 왓슨께서 말씀하셨지만 저희가 2019년에 만나서 한 3년간 전시 기획을 함께 했고요. 그리고 이번에 한국에서 그러니까 아시아에서는 중국과 일본에서 전시를 하신 적이 있습니다. 2019년에도 제가 교토그래피 일환으로서 하시는 전시회를 방문할 겸 만났던 것이기 때문에 전시를 하신 적이 있지만 이렇게 대규모로 하나의 큰 메이저 회고전을 기획을 하고 이제 소개를 하는 것은 아시아에서 한국이 첫 번째라고 봐주시면 될 것 같고요. 그래서 알버트 왓슨을 스터디하고 공부를 하면 할수록 이분이 가진 그 매력이 너무 그 레인지가 너무 큰 거예요. 그래서 장르를 하나로 국한할 수 없는 사진작가랄까? 본인도 말씀하셨지만 분명 본인을 굉장히 유명하게 만든 것은 포트레이트 사진이지만 어느 순간 풍경 사진을 찍으러 카이로 뮤지엄에 가 있고 그 다음날엔 파리에 있는 오트크트리를 또 촬영하러 파리로 날아갔다가 또 모로코의 사막으로 가셨다가 그러니까 정물과 인물과 풍경을 가리지 않고 또 상업사진과 예술사진 개인 프로젝트를 가리지 않고 정말 카멜레온처럼 어떤 마법사처럼 계속 하나의 그 밀도감 있는 사진을 유지하기 위해 그 텐션을 유지하고 계시는 부분이 저한테 너무 큰 매력이었고요. 그래서 전시를 이제 어떻게 기획을 할까 고민하다가 이분의 스타일처럼 당장 내일의 행보를 알 수 없는 이분의 스타일처럼 전시를 기획을 하자 해서 일단은 처음 섹션에서는 이제 초기작부터 그리고 2022년작까지 이분의 작품 세계를 다 알 수 있는 그런 연대기적 구성으로 전시를 구성했습니다. 그런데 한 가지 재미있는 거는 우리가 사진전이라고 하면 하나의 카테고리를 지정을 해서 분류를 하고 그래서 인물, 인물, 풍경, 오브제 이런 식으로 나눠서 관람을 이렇게 동선을 짜거나 그러기 마련인데 이분의 어떤 사진 철학과 사진 인생을
바탕으로 전시를 기획을 하다 보니 여러분께서 전시장에 들어가셔서 이제 이제 관람을 하실 때 굉장히 팝한 어떤 그런 유명인의 사진을 보시고 그 다음에는 모로코 사막에 있는 어떤 어린아이의 모습을 보시고 그 다음에는 바로 뭐 어떤 박물관에 있는 전리품을 보시게 되는 그 업앤다운이 굉장히 좀 클 거예요. 그래서 그런 부분을 좀 집중해서 전시를 기획을 했고요. 또 뒷부분에는 앞에 연대기적 구성과도 다르게 8개의 그 방을 만들어서 알버트 화슨의 가장 아이코닉한 프로젝트 아니면 사진들을 좀 집어서 좀 더 구체적으로 알 수 있게 특히 비하인드 스토리라던가 그 작품과 관련된 일화들 그리고 연관된 뭐 이미지, 뭐 영상 아니면 멀티미디어 형식으로 또 좀 더 깊게 작품을 이해할 수 있는 방법으로 전시를 구성을 했습니다. 그래서 즐겁게 관람해 주시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 시간이 좀 많이 끝난 관계로요. 마지막 질문을 작가님이나 큐레이터님께 받는 걸로 그렇게 가겠습니다. 혹시 질문 더 있으신가요? 네, 충분히 설명이 되시고, 네. 그 작가님께서 작업하실 때 조명에 대해서 되게 강조를 많이 하신 것 같은데 그 조명이 작품에 대해서 어떤 역할을 하는지 좀 한번 알려주세요. You emphasize lights when you are working on your photography. Can you please share lights? How important Of course, light is everything. If you have a camera in a black room, you have no picture. And I have to say, early on in my career, I found the technical side of photography very, very difficult. And a lot of photographers that I talk to, they are impressed by the techniques that I use, which is very nice, but it was not easy for me, the technical side of photography. But I felt early on to conquer light, to control light, was an essential ingredient of a good photographer. And early on in my career, I worked many, many hours to work on lighting, and I found it very difficult. However, there is a very good analogy that when you first enter a car, to drive a car, it seems impossible to do this. You are scared you would kill yourself or kill somebody else. However, after 6 months, you feel better about driving the car. After 2 years, 5 years, 10 years, it becomes more and more natural to drive a car. Of course, you're still careful, even though you've been driving for a long time. And using a camera is very similar. The more you work at it, the better you become. And in some ways, the more careful you become. So, as I said, light is one component of a photographer. There are many components, but light is a very important ingredient for a photographer. 네, 그 라이트는 모든 것이라고 해도 과언은 아니고요. 카메라를 들고 암실에 들어갔을 때는 사진을 만들 수가 없습니다. 그래서 초창기에 저는 그 사진의 그 테크 사이드를 굉장히 많이 연구를 했었는데요. 사진 작가들이 제가 쓰는 테크닉에 많이 감탄을 했었고요.
저에게도 쉬운 부분은 아니었습니다. 빛을 정복, 컨트롤하기 위해서 굉장히 노력을 했고 빛은 사진이 굉장히 중요한 요소라고 생각합니다. 저는 그 많은 시간을 라이트닝에 할애를 했었습니다. 예를 들어서 차를 운전할 때 처음에는 이제 굉장히 어렵죠. 제가 죽을까봐 또는 누구를 죽일까봐. 그런데 6개월 후에는 좀 더 편해지고 2년, 5년, 10년 후에는 정말 편안하게 운전을 하게 됩니다. 하지만 오래되었을지라도 여전히 조심스럽다는 부분은 카메라와도 동일합니다. 오래 촬영을 할수록 더 잘 하게 되고요. 라이트닝은 사진 촬영에 매우 중요한 어떤 한 가지 요소라고 보시면 됩니다. 네, 충분히 기념자가 되셨을 걸로 믿습니다. 네, 지금까지 수고해주신 알버트 왓슨 작가님과 오정원 큐레이터님 그리고 아리아 총력님께 감사드립니다. 박수 한번 드립니다.